Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you would be fine. It's the second chapter of your textbook, New Oxford Modern English Book 4. The title of this chapter is Pip Meets a Convict. Students, we have discussed it in detail in the previous video, so go check it. I'm giving you the link in the description box, and we had discussed all the words meaning that we came through this in this in this chapter. And now it's time to move towards the question and answer, that is the comprehension that is given at the end of this chapter. Okay, so open up page number 18. Here we have few questions, and it's comprehension. Then question number 1 has 5 parts here, and then 3 parts of some more difficult questions. So let us deal with each of the question in detail. Okay, question number 1: what was Pip's full name? It's a very easy question. You can ask, tell the answer in your own words very easily. That you just need to mention the full name of Pip. Pip is the short name of a boy. So what was his full name? You need to answer it. What was Pip's full name? You'll start writing as Pip's full name was Philip. On the very first line of this chapter, page number 14, you'll find that his first name was Philip and family name was Pirip. So his full name was Philip Pirip. But because it was a long name, so people used to call him Pip. Or even himself, he was a young boy, so he used to call himself as Pip. Question number B: where did he live and with whom? It has 2 parts, students. Where did he live? You need to provide the answer telling the place where did he live and with whom. Who was his guardian? Who used to live with him? So you need to give the answer in 2 parts. Students, you'll find the answer to this question on page number 15. When the convict started to ask him that where did he live, he pointed to where his village was. So you see, the convict is asking him, show me where you live. This is the answer to where you live, the place. Said the man, point out the place. So he pointed to where his village was. He pointed, that is my village, that was a mile from the church. And now the second part, with whom he was living. Open page number 16. There you'll find the answer to this. Oh, said the man, so who do you live with? That is, with whom you were living. Now point out the people with whom you are living. So what did he answer? What did he reply? He said, my sister, sir, Mr. Joe Gargery, wife of Joe Gargery, the blacksmith, sir. Okay, students? So the answer to part A is Pip's full name was Philip Pirip, and to part B is Pip lived in his sister's house with his sister and her husband, the blacksmith, Mr. Joe Gargery. These are the answers to part A and part B. Okay, students? Now we have part C. Why did Pip start to cry in the graveyard one day? We need to find out the reason why he started to cry one day in the graveyard. So the answer starts on page number 14, that one day I stood in the churchyard and looked over my parents' tombstone at the dark flat wilderness beyond the churchyard. The marshes were crisscrossed with dishes and. Now come to page number 15. The grey land and the grey sky made me feel sad. I suddenly realized that I was an orphan and I began to cry. So what made him cry? When he realized that he was an orphan and he has lost his parents, it made him cry. So you'll write the answer as Pip started to cry in the graveyard one day because he realized that he was an orphan. He was a parentless child and felt sad. This made him sad. So he is also made to feel sad by the grey land and sky. It was all grey all around him, so this also made him feel sad. This is the answer to part number C. Part D. What did the convict tell Pip to get for him? What did convict ask him to bring for him? 2 things he asked for him to bring for him. You'll find the answer to this question on page number 16, students.
You get me a file and you get me a grub. These two things he asked him to bring for him. Okay, get me a file and a grub. Grub means some food. So the answer to part D is the convict told Pip to get him a file and some grub, that is food. He asked for two things to Pip. Now part E. Where and when did the convict want to meet him again? Where, the place, and when, the time. What was the time and the place decided by the convict for Pip to meet with him again? What was that? Let us find out. Students, on page number 16, there you see, early tomorrow morning, bring that file and the grub. You bring the lot to me at that old battery over there. So what was the timing? Early next morning, early tomorrow morning, the next morning. This was the time that at this time you have to come, having the file and food along. And where? So it was the old battery, the old fort. This was the place where you have to come. So the convict wanted to meet Pip again early the next morning and at the battery. These are the answers to two parts, that where he wanted to meet and when he wanted to meet. When he wanted to meet and where he wanted to meet. کہ کب آنا ہے اور کہاں آنا ہے. یہ دونوں پارٹس کا آنسر کیا ہے کہ کانوکٹ اس سے ملنا چاہتا تھا اگلی صبح, یعنی صبح وہ دونوں چیزیں لے کر آ جائے. اور کہاں آ جائے؟ اولڈ فورٹ, اولڈ بیٹری کے پاس. ٹھیک ہے, دس واز دا پلیس. Now we have few difficult questions. Part F says, what did the convict say and do to frighten Pip? What was he trying to do and say to him? We have to mention both. What was he doing and what was he saying to Pip to frighten him, to threaten him? اس کو ڈرانے کے لیے, اس کو خوفزدہ کرنے کے لیے پپ نے کیا کیا اور کیا کہا. We have to mention the answer having both the parts. So we'll write the answer as the convict picked Pip up and put him on top of a gravestone. Then he tilted him again and again. This is something that he did physically to Pip. اس نے کیا کیا؟ اس کو اٹھایا اور ایک اونچی قبر کے اوپر بٹھا دیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس نے بار بار وہاں سے اٹھا کے اس کو الٹا کیا, ٹیڑھا میڑھا کیا اور اس طرح سے اس کو ڈرایا. اور کہا کیا؟ He frightens him by saying there's a hidden young man who can eat his heart and liver. اور کہا کیا اس سے ڈرانے کے لیے اس کو؟ کہ یہاں پر ایک آدمی اور ہے میرے ساتھ جو چھپا ہوا ہے اور میں اس کے سامنے بالکل فرشتہ ہوں, بالکل معصوم ہوں, اور وہ تو ایسا ہے کہ وہ تمہارا دل اور تمہارا جگر, تمہارا ہارٹ اور لیور دونوں چیزیں کھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ اس نے ڈرانے دھمکانے کے لیے کیا. پارٹ جی. How do we know that the convict was cold and hungry? How do we know? We have to give our opinion. یہاں پہ ہمیں یہ بتانا ہے ہمیں کیسے پتا چلا کہ جو convict تھا, جو prisoner تھا, وہ سردی بھی محسوس کر رہا تھا اور وہ بھوکا بھی تھا. کون سی ایسی چیزیں تھیں, کون سی ایسی باتیں ہیں جس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اس کو بہت سردی بھی لگ رہی تھی اور وہ بہت زیادہ بھوکا بھی تھا. So students, we can write the answer that we know that he was hungry because he asked Pip to bring food. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ وہ بھوکا تھا, تبھی تو اس نے کھانا منگوایا پپ سے. اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا تو وہ اس سے کھانا لانے کے لیے کیوں کہتا؟ پپ کو اس بات کے لیے کیوں ڈراتا کہ تم میرے لیے کھانا لے کر آنا؟ یہی وجہ تھی نا کہ اس کو بھوک لگی ہوئی تھی, اس نے کچھ نہیں کھایا تھا. اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ہنگری تھا. اور وہ اس کو ٹھنڈ کیسے لگ رہی تھی, سردی کیسے لگ رہی تھی. اینڈ دیٹ ہی واز کولڈ, اور یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ بیکاز ہی واز شیورنگ, بیکاز وہ کپ کپا رہا تھا. اس کے دانت جو تھے وہ چیٹر کر رہے تھے, دانت کیا کپ کپا رہے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ بج رہے تھے. اینڈ ہولڈنگ ہمسیلف ٹوگیدر, اور سردی کے مارے اس نے دونوں ہاتھ اپنے جکڑ لیے تھے. جب ہمیں بہت زیادہ سردی لگتی ہے تو ہم اپنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں نا, اسی طرح سے اس نے بھی اپنے دونوں ہاتھ اپنے آپ کے ساتھ بری طرح سے باندھ لیے تھے. اس سے پتا چل رہا تھا کہ اس کو بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی. Now students, we have part H. The convict says that he is not alone and that he was a young man hiding with him. Do you think this is true? Why does he tell Pip this? ٹھیک ہے, اچھا جی. Now they are asking us about our opinion again, that convict says that he is not alone and there was a young man who can eat the liver and heart of Pip. So is this true?
کیا آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح بات ہے؟ سچ کہا اس نے کہ ایک آدمی چھپا ہوا ہے اور وہ دل بھی کھا جائے گا, وہ دیکھ بھی سکتا ہے. تو کیا یہ بات آپ کو صحیح لگتی ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ Of course not. This is not true. لیکن پھر اس نے پپ سے ایسی باتیں کیوں کہیں, جھوٹ کیوں بولا اس نے؟ تو اس نے پپ سے اس لیے جھوٹ بولا, he tells Pip this because he wanted to frighten him, تاکہ وہ خوفزدہ ہو جائے, ڈر جائے. بچہ تھا اور بچوں کو ڈرانا آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو بچہ ڈر جائے اور وہ ڈر کے مارے جو چیزیں اس کو چاہیے یعنی کھانا اور فائل, وہ دونوں چیزیں لے آئے, اس لیے اس نے یہ سب کچھ کیا. So you'll write the answer. I think what the convict says is not true. پہلے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے. تو یہ بات بالکل بھی سچ نہیں ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ he just says such. اس نے ایسا اس لیے کہا to threaten and frighten a little boy like Pip to get a file and food from him. اس نے ایسا اس لیے کہا تاکہ اس کو فائل اور فوڈ بچے کے ذریعے مل سکے. Okay students, so here we have completed all the question answers of the comprehension question number 1, and now we'll move towards the reference to context. Question number 2 says, answer the questions about this line from the story. Okay, you have been provided with a line and then 3 questions that are related to it. So we need to read this line and then we have to answer the questions in the light of this. The man jumped and made a short run, but then he stopped and looked over his shoulder. The man jumped. جو آدمی تھا اس نے جمپ لگائی اینڈ میڈ اے شارٹ رن, اور وہ بھاگا, بٹ دین ہی اسٹاپڈ اینڈ لکڈ اوور ہز شولڈر, اور اس کے بعد پھر وہ رک گیا اور اپنے اس کے شولڈر پہ دیکھنے لگا. سو ہو از دس اباؤٹ؟ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کون بھاگا تھا اور کون ڈر گیا تھا؟ اٹ واز دا کانوکٹ. جب بچے نے اس کو یہ بتایا کہ میرے پیرنٹس یہاں ہیں, اس نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پیرنٹس کہاں ہیں, اس نے کہا ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہ میرے پیرنٹس یہاں ہیں, تو وہ سمجھا شاید اس کے پیرنٹس یہیں قریب میں ہیں, تو اس لیے وہ ڈر گیا اور وہ بھاگنے لگا. تو کس کے بارے میں ہے؟ یہ کانوکٹ کے بارے میں. وائی ڈیڈ ہی اسٹارٹ ٹو رن؟ تو وہ بھاگا کیوں تھا؟ وہ سمجھا تھا کہ اس کے پیرنٹس قریب میں ہیں, اس لیے وہ بھاگا تھا. اینڈ واٹ ڈیڈ ہی ریئلائز دیٹ میڈ ہم اسٹاپ؟ اور پھر کیا چیز تھی کہ وہ رک بھی گیا؟ تو اس کو جب پتا چلا کہ اچھا یہ تو قبر کی طرف اشارہ کر رہا ہے, یعنی اس کے پیرنٹس مر چکے ہیں, تو اس کا ڈر ختم ہو گیا اور پھر وہ واپس آ گیا. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس؟ So students will write the answers as part A, convict. Number B, he thought that Pip's parents were actually there. Number C, he realized that Pip's parents were dead and inside graves. پہلی بات کہ یہ بات کس کے بارے میں ہے؟ کانوکٹ کے بارے میں ہے. تو پھر وہ بھاگا کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھا کہ اس کے پیرنٹس قریب میں ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں. اور تیسری بات پھر وہ رک کیوں گیا؟ تو اس کو جب پتا چلا کہ پپس کے پیرنٹس تو مر چکے ہیں اور وہ قبر کی طرف اشارہ کر رہا ہے, یعنی وہ قبر کے اندر ہے, تو پھر اس کا ڈر ختم ہو گیا اور وہ رک گیا. So here students we have completed question number 1 and question number 2 of the comprehension. I hope you would have understood the concepts very clearly and all the answers are very much clear to you. So please like the video, share it with your friends and subscribe to the channel if you are new to the channel, and spread the word far and wide. Take care. Allah Hafiz.